Yes, hello, Sunim. My question has to do with the 108 bows that are part of our daily practice. And I was wondering if you could tell me what the intent or what is the history of the 108 bows. So I know in the Buddhism 2 class, I've been reading about how many people bow to the Buddha to show respect. I'm just wondering if the Buddha incorporated bowing in his practice. So it's like when I'm bowing, I feel like I'm atoning for a wrong that I've done. So I almost feel like it's punishment. But maybe anyway. So could you give me more clarification about the 108 bows? Thank you. 질문자가 하신 말씀이 맞습니다. You're right, it's what you said. 근데 절뿐만 아니라 우리가 지금 하고 있는 많은 수행법이 후대에 만들어진 거지 부처님이 하신 건 아닙니다. But it's not just the bows, right? All the different practices that we engage in, activities we engage in as part of our spiritual practice was created, after Buddha has passed. 오늘날 우리가 말하는 자비관이다, 호흡관이다 하는 것도 다 마찬가지예요. Same thing with the sense of the concept of compassion or the different breathing techniques for meditation, all were created afterwards. 물론 경전에 기록되어 있는 것도 있습니다. Of course, some of them are actually recorded in the sutras. 그러나 그것도 다 후대에 기록된 겁니다. But even the sutras were recorded after the fact. 부다는 특정한 어떤 정형화된 수행법을 가지고 행하지 않은 것 같습니다. So I don't believe that Buddha actually taught a specific discipline of spiritual practice. 첫 번째 출가에서는 스승의 어떤 특정한 수행법을 따라 했습니다. So after, he actually left the house, left the castle, he did follow certain teachers and their kind of methodologies for practice. 그러나 부다는 그것을 통해서 깨달음을 성취하지 못했습니다. But he was not able to attain enlightenment through those practices. 그래서 그 이후에 그는 자유롭게 많은 방법을 해봤습니다. So afterwards, he left his teachers and kind of self-investigated different ways, different strategies. 그래서 그는 특정한 어떤 정해진 방법이 중요하지 않다는 것을 발견했습니다. And then he discovered that, the strategy or the methodology itself is not that important. 첫째, 마음이 편안한 상태를 유지하는 것. First, you have to be able to sustain an equanimity. 그리고 마음이 어디 한 군데 딱 집중되는 것. And a sustained focus on one thing, your mind. 그리고 뚜렷한 알아차림을 유지하는 것, 깨어있음을 유지하는 것. And try to maintain a crystal clear sense of awareness. 이 세 가지를 중요시했습니다. And he considered these three important. 거기다가 그것을 꾸준히 지속적으로 하는 겁니다. And also to be able to sustain this state consistently. 거기에 어떤 특정한 뭘 가지고 한 것은 아닙니다. And he didn't use a specific tool or methodology to attain this. 그러나 후대에 이제 그것을 어떤 방식으로 할 거냐에 따라서 여러 방법이 나온 겁니다. But of course, after the fact, people created different methodologies or regime or schema, to get to that state. 저런 부처님 당시에 상대에 대한 존경의 표시로 했습니다. So, and during his times, bowing was a sign of respect for the other. 자기의 머리를 상대의 발에다가 댔습니다. So in that tradition, you placed your forehead against the feet of the other. 당신을 내 머리 위로 받든다는 얘기예요. So basically, I'm going to place you on top of my head. 이것은 지금은 인도에도 그렇게 하고 있습니다. And actually, the same practice is staying in India today. 이것은 자신을 낮추고 상대를 높이는 공경의 자세입니다. So basically, it's a position of humility. You're actually elevating others above you. 이것을 수행의 하나의 방법으로 만들어낸 겁니다. So what they did is they took this traditional practice as a strategy or a method
for spiritual practice. 현재 이르는 절을 하나의 수행 방법으로 선택한 경우는 우선 티베트 불교에 있고요, 중국 불교, 한국 불교, 이 대승불교권에 주로 그러한 수행법이 남아 있습니다. So, Buddhism tradition in Tibet, China, Korea, so a lot of the Mahayana traditions have adopted this bowing as a, method of practice. 베트남 불교도 마하야나, 그러니까 중북부 지역은 마하야나에서 절하는 수행법을 갖고 있습니다. So in Vietnam, where the middle northern parts of Vietnam, they practice Mahayana Buddhism, they also have adopted bowing. 그리고 또 절하는 방법도 티베트하고 한국하고 중국하고 조금 차이가 납니다. But the actual kind of, actions of the bowing is slightly different from Tibet, China, Korea. 네, 이것은 그냥 하나의 그 깨어 있음, 그러니까 평정심을 유지한 상태에 집중해서 깨어 있음이라는 것을 유지하는 여러 방법 중에 하나입니다. So it's like one of the many strategies that people employ in order to maintain a sense of equanimity while being crystal clear in your awareness and focus. 첫째는 이 명상법이 있고요. Once, first of all, you have the meditations. 그 다음에 티베트 불교에서는 주력이라는 게 있습니다. And Tibet also has another practice. 엄마니 반매음을 계속 반복하는 겁니다. It's a chanting, the mantras. 그 다음에 마하야나에서는 대승경전을 독송하는 것도 하나의 수행법입니다. In Mahayana, another practice is actually to memorize and recite the sutras. 그 다음에 대승불교 가운데 정토종에서는 붓다 이름을 부르는 연불 수행법도 있습니다. And then in the Pure Land sect of the Mahayana Buddhism tradition, there's another practice in which you chant the name of the Buddha. 그러나 그 모든 것의 공통점은 평정심을 유지하고 소리에 집중하든 시각에 집중하든 호흡에 집중하든 뭔가에 집중하고 세 번째 깨어있음을 유지하는 겁니다. But the common thing that runs through all these different disparate practices is that for you to maintain equanimity while focusing, whether that's on your breath or a sound or some kind of visual, and to sustain a crystal clear focus and awareness. 이 외에 다른 방법도 있을 수 있습니다. And I'm sure there are other practices. 그러나 전통적으로는 이러한 네 가지 방법을 주로 사용합니다. These are the type of what I just described, the type of practices where Buddhists employ traditionally. Do you have any follow-up questions? No, well, I want to try to get my mindsets better while I'm doing the daily practice. I have to get in my head, I guess, and just accept that this is something that I want to do. I mean, it's not an easy practice. There's a lot involved in it. It takes about close to an hour with the 108 bows and the meditating, and so I guess I got to get my head more in gear of, or maybe it's attachments or whatever. So yeah, I don't know. I think I have to work on myself so I could feel better about doing my daily practice. So do you have any help for that? Sorry. 어떤 수행을 해도 저는 각각의 어떤 전통 또 종파의 전통에 따라서 여러 수행법을 행할 수 있다고 생각합니다. So whenever you decide to practice, I think each sect or each tradition has their own kind of unique ways to practice, and I think that's all good. 어떤 것이 더 좋다 나쁘다고는 할 수 없고 조금씩 형식이 다르다고 말할 수 있습니다. The format of each practice is slightly different, but no one can say one's better than the other. 근데 제가 이렇게 대중들, 일반인들의 입장에서 볼 때 동일한 방법을 행했을 때 그래도 자기 자신을 돌아보는 그런 효과 면에서 본다면 절이 조금 더 일반 대중에게는 효과적인 것 같습니다.
But speaking from my own personal experience as a teacher, seeing what's more effective among the kind of the lay Buddhists, I think bowing is actually more effective in terms of kind of triggering a sense of deeper self-reflection. 명상을 시켰을 때는 이렇게 생각을 내려놔야 되는데 계속 이렇게 생각을 하는 사색을 하는 경우가 대부분입니다. When I try to teach or encourage meditation, the object of meditation is to let go of your thoughts, but it seems like, people end up actually engaging deeply in their own thoughts. 그래서 이것은 상당히 좀 집중하는 훈련을 해야 개인이 할 수 있지 그냥 이렇게 앉아만 있을 뿐이지 내 앉아가지고 공상을 하는 것 같습니다. So meditation is something that individual needs to be a little more advanced in their ability to focus in order to practice effectively. Because if you're just sitting down with your eyes closed, you're kind of engaging in deeper and deeper, more random thoughts. 그리고 요즘은 이거 약간 유행처럼 돼서 그냥 하는 것 같아요. And also meditation has become so commoditized that it's become a trend, right? 절은 첫째 요즘 사람들이 운동 부족이기 때문에 절을 하게 되면 일단 육체에 여러 가지 그 운동적인 도움을 주는 것 같습니다. So bowing, I think, is also good for the physical activity because people are so sedentary these days that, bowing, forces you to kind of move your body. 옛날에는 농사일 많이 하고 운동을 많이 할 때는 특별하지 않았는데 요즘은 대부분 다 운동 부족이거든요. 그래서 매일 108배를 하는 것은 운동에 큰 도움을 주는 것 같습니다. So before everybody was farming and we were living in an agricultural society where we were actually really physically active, so it wasn't a big deal bowing. But today we're also, sedentary that bowing every day 108 times actually is a great deal of exercise. 두 번째는 현대인들은 자기가 옳다, 자기 주장이 강하기 때문에 이 스트레스가 굉장히 많습니다. And also in modern days, we humans tend to be very stubborn in our own righteousness, considering that our position is always right. 그러니까 화가 많고 짜증이 많다는 얘기죠. And that leads to a lot of stress, a lot of anger. 그래서 이 절을 하는 것은 겸손해지는 거고 자기 머리를 자꾸 숙이는 거기 때문에 이 스트레스 치료에 아주 도움이 됩니다. So in that sense, bowing is a gesture of humility. Just bowing your head and elevating others. So it actually allows you to relieve your stress. 그 다음에 세 번째는 현대인들은 이렇게 조금만 자기 하기 싫으면 뭘 안 하려고 그래요. 힘들면 안 하려고 그래요. And three is, modern human beings, we don't tolerate difficult things, right? So we tend to give up easily if we find something difficult. 절을 하려면 좀 힘이 들어요. And you know what? Bowing 108 times is actually fairly difficult. 그런데 그거를 108배를 이렇게 정해놓고 하다 보면 그 힘든 것을 극복한다. 싫어하는 것을 극복하는 데도 도움이 되는 것 같습니다. But if you keep, practicing 108 bows, despite the fact that it's difficult, you don't want to do it, then you kind of free yourself from your own dislikes. 그래서 어떤 마음으로 하느냐가 중요하긴 하지만은 그런 절하는 수행적 관점을 좀 덜 가지더라도 이 세 가지 때문에 절만 해도 좋아지는 것 같습니다. So the perspective you bring bear on your 108 bow practice is important, but the fact that you do it consistently in itself, I think, is good for the reasons I just listed. 거기다가 이제 자기를 돌아보는 자신의 수행적 관점을 놓친 것을 돌아보고 반성하는 그것하고 같이 겹치면 더욱더 좋아질 겁니다. And if you add to that spiritual aspect of it, of self kind of reflection and repentance, during your bowing, then it's that much more effective. 그래서 이것은 어떤 신에게, 부다에게 뭘 달라는 어떤 도움을 요청하는 그런 행위도 아니고 비굴하게 하는 그런 행위도 아니라 자기를 극복해 가는 하나의 행위라고 볼 수 있습니다. So, bowing is not a matter of you praying or begging some deity, to give you something, or is a kind of obsequious action, for you to beg favor of some kind of God. It's for yourself. 그러나 이제 동양적 정통에서는 뭔가 도움을 요청하는 비는 전통이 있기 때문에 그렇게 오해받을 수가 있고요.
But of course, there's a common misunderstanding. Bowing is being, pleading for somebody to give you something, because there's another tradition that does that. 서양적 전통에서는 이렇게 고개를 숙이는 것이 마치 굴복하는 것 같고 비굴한 것 같은 그런 오해를 갖는 것이 조금 장애가 됩니다. And in the Western tradition mindset, bowing to the other is surrendering, it's capitulation. So that also creates a kind of a mental block. 그러나 우리는 이런 어떤 문화적 전통의 좀 벗어나서 절을 하는 것은 여러분 모두에게 저는 도움이 되리라고 생각합니다. But if we can step out of those kind of cultural preconceptions of the meaning of bowing, just look at it as something that really helps us, I think it's good. 특히 이게 교만한 사람, 자기가 잘났다는 사람, 이런 사람일수록 절을 많이 하는 게 도움이 됩니다. Especially for those who are kind of stubborn in their own pride, I think bowing is good practice.